Good morning, students. In this video we are going to discuss about double entry system and approaches of recording transaction. Part 1. First, let us see what is meant by double entry system. Double entry system is an scientific and complete system. Scientific in the sense it is proved that every accounting transaction should be recorded in this method only. Next, every transaction has two-fold effect. Two-fold means if we give money, we should receive something. For example, if you are going to a shop and buying a chocolate, you will get chocolate and give rupees. So you are getting something and giving something. That is called two-fold effect. That is called receiving aspect and giving aspect. Receiving aspect means here you are getting the chocolate, isn't it? Giving aspect means you are giving the money. Okay. Two aspects are denoted as debit, that is DR, and credit, that is CR. Now let us see what are all the items will be entered in debit side. First one is increase in asset. Asset means a property, சொத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Increase in asset in the sense, if you buy a land or if you buy a bike, something will happen in the business. That is debit. Okay. Then increase in expenses. Expenses na செலவுகள். Increase செலவுகள் அதிகரிக்கும் போது debit side எழுதணும். Next one, decrease in liabilities. Liabilities in the sense debt. நம்ம கொடுக்க வேண்டிய கடன்கள் debt. சரியா? அது வந்து குறையும் போது, for example, you are having a debt of rupees 1 lakh. Now the debt has been reduced to 80,000. So the 20,000 has been reduced. So that amount should be entered in debit side. எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு ஒரு 1,00,000 ரூபா கடன் இருக்குது, நீங்கள் 20,000 ரூபா கட்டிடுறீங்க. அப்போ உங்கள் கடன் எவ்வளோ இருக்கும்? இப்போது 80,000 இருக்கும், அப்படி தானே? அந்த 20,000 என்ன ஆகுது? நம்மளோட கடனை குறைக்குது. எந்த அமௌண்ட்டு குறைக்குதோ அந்த அமௌண்ட்டை டெபிட் சைடு, அதாவது பற்றுக்கள் பக்கம் எழுதணும். லாஸ்ட் ஒன், டிக்ரீஸ் இன் இன்கம் அண்ட் கேபிட்டல். டிக்ரீஸ் இன் இன்கம், இன்கம்னா வருமானம். நம்மளோட வருமானம் குறையுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் ரெண்ட் ஆஃப் rupees 5,000 every month. Okay, now the rent has been reduced as 4,000. Then the income is reduced. Okay, எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு வீடு வாடகைக்கு விட்டுருக்கீங்க. அந்த வீடு எப்போயுமே 5,000க்கு வாடகை கொடுத்துருக்கீங்க. பட் இந்த மாதம் உங்களுக்கு வந்து 4,000 தான் கிடச்சிருக்கு. அப்போ வந்து உங்களுக்கு வர வேண்டிய வருமானம் என்ன ஆகுது? குறையுது. தட் இஸ் டிக்ரீஸ். அண்ட் கேபிட்டல். கேபிட்டல் இன் த சென்ஸ் நம்ம ஃபஸ்ட் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். த அமௌண்ட் விச் இஸ் இன்வெஸ்டட் பை தி ஓனர் ஆஃப் த பிஸ்னஸ். ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு தொகை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? முதலாக கொண்டு வர வேண்டும். அதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறோம்? கேபிட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதில் கொஞ்சத்தை எடுத்துகிட்டு போயிடுறான் அவனே. யாரை கொண்டு வந்து பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்களோ அவங்களே என்ன பண்ணுறாங்க? எடுத்துடுறாங்க. ஓகேவா? அப்போ அதை என்ன சொல்கிறோம்? டிக்ரீஸ் இன் கேபிட்டல். ஓகே. நெக்ஸ்ட், கிரெடிட் சைடு என்னெல்லாம் வரும்? வாட் ஆர் ஆல் த ஆக்டிவிட்டீஸ் வில் பி என்டர்ட் இன் த கிரெடிட் சைடு? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இன்க்ரீஸ் இன் liabilities. Liability in the sense what we should pay is called liabilities. அந்த liability increase ஆகும்போது கிரெடிட் சைடில் எழுதணும். Then increase in income.
இப்போ நமக்கு வந்து பேங்க்கில் வந்து 10,000 ஒரு 1 lakh டெபாசிட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு மந்த்லி ஒரு 1000 rupees வந்துட்டுருக்கு. அது பேங்க்னோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ 1100 நமக்கு கிடைக்கிது. ஓகே, இப்போ இந்த 100 rupees நமக்கு என்ன ஆகுது, நம்மளோட இன்கம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், கிரெடிட் சைடில் என்ட்ரி பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் increase in capital. We are running a business. Already we had 10 lakhs in our business as capital. Now we are bringing 1 lakh of capital again. So the capital is being increased. So the increased amount of capital should be entered in credit side. Okay, next last one, decrease in assets and expenses. Most of the assets will be having residual value, that is decreasing value. For example, machine, two-wheeler, four-wheeler, etc. Building, they will have the reduced value. Okay, what are all the amount reduced will be entered in the credit side. Okay, for every debit there should be equal credit. Okay, for example, you are going to buy a chocolate, then you will have a chocolate in your hand and no money in your hand. So there is an equal transaction. Okay, this is called double entry system. Simply we say every transaction has twofold effect. Every debit should have an corresponding credit. That's all. The 2 points is enough for your 2-mark question. Next, second concept, approaches of recording transaction. What are all the approaches in recording a transaction? Each and every transaction should be recorded in the business, right? For that there are 2 activities, 2 approaches. One is accounting equation approach. Second one is traditional approach. In this video, we are going to see only the accounting equation approach. It says there is a relationship between assets and liabilities. Assets and liabilities. Assets means சொத்துக்கள், liabilities means பொறுப்புகள். For this, there is an equation given by the accounting standards, that is capital plus liabilities is equal to assets. Capital is that which the owner brings into the company. Liabilities is that the owner has to pay to the outsiders. Assets means what are all the properties owned by the owner. Okay va? Capital plus liability is equal to assets. Capital அப்படிங்கிறது முதல், liabilities அப்படிங்கிறது பொறுப்புகள். இது ரெண்டையும் கூட்டினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், சொத்துக்கள் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, கம் லெட் us see the first illustration. Illustration 1, complete the missing item. First one, assets is equal to 30,000, liabilities is equal to 20,000. Then what is the capital? ஓகேவா, அசட் கொடுத்துருக்காங்க, லைபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கேபிட்டல் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, சொல்யூஷன். ஆல்ரெடி we know the accounting equation, right? Capital plus liabilities is equal to assets. நம்ம என்ன தெரியுமோ அதை அப்படியே ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். கேபிட்டல் என்னன்னு தெரியாது, பட் லைபிலிட்டிஸ் 20,000 தெரியும், அசட்ஸ் 30,000 தெரியும். ஓகேவா, நீங்கள் 10th வந்து அனாலிட்டிக்கல் ஜியோமெட்ரியில் சின்னதாக ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க. நம்ம என்ன வேணுமோ அதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையுமே வந்து ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க, அப்படி தானே? லைக்வைஸ் இப்போ எனக்கு கேபிட்டல் வேணும், கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ கேபிட்டலை மட்டும் நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வச்சுட்டு மீதி லைபிலிட்டிஸையும் அசட்ஸையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் சைட், அதாவது ஈக்குவல் டுக்கு
ரைட் சைட் கொண்டு போகிறேன். கேபிட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு 30,000. இந்த பக்கம் ப்ளஸில் இருக்குது, ப்ளஸ் 20,000 இருக்குது. அதை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், மைனஸ் 20,000 அப்படின்னு இந்த பக்கம் கொண்டு போயிருக்கேன். சரியா? அப்போ கேபிட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்குது, 30,000 மைனஸ் 20,000. ஸோ மை கேபிட்டல் இஸ் 10,000. ஓகே. தென் த செகண்ட் ஒன் இஸ் assets is equal to 60,000, liabilities 25,000, capital don't know. Solution. Already we know that accounting equation, capital plus liabilities is equal to assets. Capital I don't know, so I simply wrote as capital. Okay va? Plus liabilities எவ்வளோ சம்மில் கொடுத்துருக்காங்க, 25,000. அது அப்படியே வந்து எழுதிட்டேன். assets 60,000 சம்மில் இருக்குது, அது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? கேபிட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு, கேபிட்டல் எனக்கு தெரியாத அமௌண்ட், ஸோ நான் அதை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்படியே வச்சுருக்கேன். தெரிஞ்ச அமௌண்ட்டெல்லாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு அப்படியே கொண்டு போக போகிறேன். 60,000 மைனஸ் 25,000, பிகாஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு இந்த ஈக்குவல் டுக்கு அந்த பக்கம் மாறும்போது சைன் என்ன ஆகும், சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ என்ன பண்ணியிருக்கேன், minus 25,000. So capital is equal to 35,000. Okay. Now let us see the exercise number 1. Complete the accounting equation. அவங்களே ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. asset is equal to capital plus liability. ஓகேவா? நம்ம என்ன பண்ணி படிச்சிருப்போம், கேபிட்டல் ப்ளஸ் லைபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு அசட்டுன்னு படித்தோம். இப்போ அதையே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறத ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறத லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் மாற்றி போட்டிருக்காங்க. there is no change in equation. ஓகேவா? இப்போ நமக்கு என்னெல்லாம் தெரியும், அசட் தெரியும் 1 lakh, கேபிட்டல் தெரியும் 80,000, ப்ளஸ் லைபிலிட்டி தெரியாது. ஸோ கொஸ்டின் மார்க் அப்படி போட்டிருக்கேன். ஓகேவா? இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், லைபிலிட்டிஸை மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுட்டு மீதியெல்லாம் ஒரு சைடு வந்து கொண்டு போகிறேன். அப்போது இந்த 80,000 அந்த பக்கம் போகும்போது என்ன ஆகும், மைனஸ் liabilities is equal to 1 lakh minus 80,000. So my liability is 20,000. Okay. Second one, assets is equal to capital plus liabilities. இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க, அசட்டும் கொடுத்துருக்காங்க, லைபிலிட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க, கேபிட்டல் மட்டும் தெரியாது. ஓகேவா? அசட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, 2 lakhs, கேபிட்டல் டோன்ட் நோ, ப்ளஸ் லைபிலிட்டி 40,000. ஓகேவா? இல்லை நான் வந்து கேபிட்டலில் மட்டும் அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுட்டு லைபிலிட்டி என்ன செய்கிறேன், லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அப்படியே கொண்டு வரேன். 2 lakh மைனஸ் 40,000 இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல். 20,000ல் 40,000 மைனஸ் பண்ணால் எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும், 1,60,000. ஸோ மை கேபிட்டல் இஸ் 1,60,000. Third one, asset is equal to capital plus liability. Here capital and liabilities are known figures and asset is an unknown figure. So asset வந்து left hand side அப்படியே வச்சிருக்கேன். இது ரெண்டையும் அப்படியே சிம்பிளாக நம்ம ஆட் பண்ணால் மட்டும் போதும். asset is equal to 1,60,000 plus 80,000. So the answer is 2,40,000. Okay. Thank you. In the next video I'll teach you what will be the accounting equations. Thank you.